Welcome back to 12 Languages, 12 Months. This is your language coach, Language Chameleon. And this week I will have to learn German. And something is going to be a little bit different because I will have to speak German for an entire day in Berlin. Can I do it? We'll find out. I wanna roam across the globe, make new connections on the road. Let's visit 12 countries on this planet, yeah. It won't be easy, but I know that I can succeed if I hold hope and immerse myself in every language, yeah. China, Japan and Korea, Indonesia, Kenya and Jordan. I just can't wait to understand. Join me on this language escapade. I'll study all the words on each page. Oh, it's a new adventure every day. 12 languages, 12 months. Please teach me what to do and what to say. Yeah, I can learn your words and your ways. Get ready for a cultural embrace. 12 languages, 12 months. I'm gonna make friends across the world. I'm gonna teach you new ways to learn. I can look at the astronomical clock here. It's beautiful. And behind is my favorite piece. It's a church, but it looks like a castle. Harry Potter, is that you? Germany and France, Brazil, Colombia, the United States. I just can't wait to understand. Germany is the heart of Europe, home to over 83 million people and some of the world's most famous thinkers, Einstein, Goethe and Nietzsche. It's a country with a rich history, from the Holy Roman Empire to the fall of the Berlin Wall. But today, it's known for its efficiency, innovation and of course, bratwurst. And for the next few weeks, it's also my classroom. I've chosen two cities to be my learning playgrounds. Dortmund, a football-obsessed city in the west, and Berlin, Germany's capital and a cultural melting pot. One will give me structure, the other will put me to the ultimate test. Zuerst nehmen wir die U-Bahn und dann den Zug nach Berlin. To learn German, I need a solid foundation. That's why I'm using the Mondly app. It has 50 structured lessons to help me build vocabulary and sentences. Hi, schön, dich kennenzulernen. Hi, schön, dich kennenzulernen. Also using the language transfer app, which focuses on understanding grammar intuitively. Speaking with a friend is a great way to reinforce what I learned. Because memorizing words is one thing, but actually using them, that's a whole different game. Hallo Agnes, wie geht's? Hallo Anthony, mir geht's gut. Wie geht's dir? Wie geht's gut? So, mir geht's gut? Mir geht's gut auch? Mir geht's auch gut. Mir geht's auch gut. Anthony, wie ist das Wetter in Zürich? In Zürich, das Wetter ist regnet. Es regnet und es ist kalt. Aber es ist sonnig. Wo hast du Deutsch gelernt? Wo? Ich habe
Hi. Ich habe mit App namens Mondly Deutsch gelernt. Mit einer App? Ja, du weißt diese App? Ich kenne die App nicht, nein. Nein? Mondly. Mondly. Es ist sehr gut. Super, sehr schön. Reading in context helps me recognize words in the real world. Plus, what better motivation than football? Dortmund, oh nein, 100.000 Freunde, eine Welt. Die Menschen in schwarzem Beckenruhrgebiet werden immer stolz an deiner Seite sein. Guten Morgen. Heute wir gehen zum Berlin. Okay, lass uns gehen. Heute Morgen ist kalt. Zu kalt. Zuerst nehmen wir die U-Bahn und dann den Zug nach Berlin. Zug ist Train. Heute, today, nach Destination and Steig ist Plattform. So here you go. Zug, heute, nach Steig. And Zeit, of course, is the time. Zeit. Wenn ich weiß nicht, wie ich etwas sagen soll, werde ich den Übersetzen, Übersetzer verwenden. Okay? So I will use the translator when I don't know a word. That's how you learn. Okay, everyone? You learn like this by always checking things you want to say in the local language. Lass uns gehen. Let's go. Ja, also lebst du hier in England? Also lebst du hier in England? Ja. Ja. Ich auch. Welche Sprachen sprichst du? Ich auch. Welche Sprachen sprichst du? Ich auch. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Spanisch und Englisch. Und du? Ich spreche Spanisch und Englisch. Und du? Ich spreche Spanisch und Englisch. Französisch und Englisch. Französisch und Englisch. Französisch und Englisch. Toll. Wir sind in Berlin. Berlin Hauptbahnhof. Ja. Woohoo. Exploring a city while using the language makes everything more immersive. Every sign, every menu, every interaction is a chance to practice. Wow. Es ist sehr schön. Ich bin sehr glücklich sein in Berlin. Excited. Here is the Brandenburg Gate.
Wow. Es gibt viele Leute hier. Oh, viele Leute, viele Leute. Wir sind in Checkpoint Charlie. Oh, interessant. Aber ich habe Hunger. Haben Sie Currywurst? Ja? 2, bitte. Hi. Hallo. Currywurst 2. Mit Pommes. Hi. Nein. Danke schön. Wir nehmen den Bus zu Berliner Bauer, the Berlin Wall. If you want to ask about the whereabouts of the Berlin Wall, this is how it's done. Entschuldigung, wo ist die Berliner Mauer? Heute war schwierig, aber sehr cool. Ich habe Deutsch gesprochen. Ein bisschen. I'm pretty happy with what I've accomplished, and every little wins counts. So now it's your turn. Gute Nacht. So this is it for week 1. It was an amazing experience learning German, and it's not over. But next week I will be staying with my family in Leipzig, and will I survive or will I sink? Bis nächste Woche. China, Japan and Korea, Indonesia, Kenya and Jordan. I just can't wait to